Au milieu du mois d'octobre 1943, les Alliés ne parviennent pas à remporter les victoires qu'ils attendaient en Italie ou dans le Pacifique. Certes, le roi et Badoglio ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais ce n'est pas d'un grand secours. Dans le Pacifique, le Japon tente de consolider ses positions en accordant l'indépendance aux pays qu'il vient de conquérir, les Philippines notamment. Il espère avoir leur appui contre le retour des puissances occidentales. Pour commenter les actualités japonaises puis américaines, nous sommes avec André Caspi, qui a écrit un grand livre sur Roosevelt et qui est spécialiste de l'histoire des États-Unis, à qui je demande comment il voit la situation à cette date, vue d'Amérique précisément. Ce que montrent bien ces actualités japonaises et américaines, c'est d'abord que la guerre est de plus en plus mondiale. De la Birmanie jusqu'en Italie, en passant par la Chine et la Nouvelle-Guinée, sans oublier, bien entendu, le front soviétique, les combats sont maintenant sur tous les continents. Seul le continent américain est épargné. Et la deuxième évidence que soulignent ces actualités, c'est que de plus en plus, le poids de la guerre repose sur les Américains. Ce sont les Américains qui jouent le rôle principal dans le Pacifique, et ce sont les Américains qui jouent aussi le rôle principal sur le front occidental. Ce qui, bien sûr, nous oblige à rappeler que sur le front oriental de l'Europe, les Soviétiques tiennent la part essentielle. Nous voyons d'abord les actualités japonaises que nous par ignorance. les besoins.我が防衛の陣すでに増し虎視眈々我が本土爆撃の機を伺う敵機の来襲に備えて本土防衛鉄塔の構えをさらに一層完璧ならしめんと指導に当たる当局では常に能率的な消火方法の工夫に努めております。大阪ではこのようなバケツ注水競技大会が行われ各区を代表する隣組員たちは日頃鍛えに鍛えた腕前を試すのはこの時とばかりいずれも見事な手並みを発揮して素晴らしい成績を示し防空訓練に貴重な資料を提供しました。また共栄圏第一線のジャワでも必要なる敵の猛爆に備えて鉄壁の防空陣を敷いております。訓練空襲警報。子供たちは時を移さず退避する。空襲家一っ子一人いないジャカルタの町。焼夷弾落下とともにジャワの隣組はこれとばかりたちまち活動を開始する。消火作業も日本と同じバケツ注水だ。ジャワ方面陸軍最高指揮官原田中将はこの現地人の真剣そのものの訓練ぶりを視察し激励されました。誰も彼もが非道鬼畜のごとき敵撃滅の一つの心に溶け合う大東亜戦争だ。
撃墜された在日米空軍コンソリデーテッド B24 の残骸。7月以来俄然積極的戦法に態度を一変した在日米空軍は核のごとく新鋭機を多数繰り出し、各所に空の反攻を展開する。生き残った搭乗員に対し厳重なる尋問を行う。Il n'est pas étonnant de voir un aviateur américain abattu au-dessus de la Chine. Les Américains tiennent une part essentielle dans le combat pour la libération de la Chine. Ils hésitent simplement entre deux possibilités. La première, c'est celle que recommande le général Stilwell, une invasion terrestre à partir de la Birmanie. La deuxième, c'est celle que souligne le général Chénaud et qui consisterait essentiellement à entreprendre des opérations aéroportées et aériennes sur la Chine. Cela dit, les Japonais exagèrent vraisemblablement en donnant un si grand nombre de bases américaines en Chine, car en fait, l'effort des Américains porte avant tout sur le combat aérien et non pas sur la présence au sol. Oui, d'ailleurs, la carte qu'on va voir est peut-être plutôt celle des avions abattus que celle de véritables bases américaines en Chine, au moins à cette date. C'est possible. 敵が一大航空要塞と誇る剣王、紅葉、桂林、本命などの飛行基地。これらの牙城断じて抜かざるべからずと、我が陸橋は好転をつき、今日の日もまた敵基地爆撃に不屈の攻撃を続けている。基地に凄まじい殺気がみなぎる。当然はやぶさのごとく戦闘機が舞い上がっていく。火だるまとなってソロモンの海に吸い込まれてゆく。旧一節戦爆連合の大集団に報復爆撃の命下る。また一機、高校の爆音、湧き上がる砂塵。大東亜の大空かけて日米空の決戦、仕事夜ごとに製造の度を加え、群がり来たる敵機の大軍に離れ尻を決して立つ我が海の表し。見よ、強欲堂々、長く闇をつく。
衆の英霊19992柱九段の森に冠静まりませる靖国神社秋の臨時大祭第2日の16日、賢くも天皇皇后両陛下には親しく靖国の斜塔に行幸慶遊ばされ、五国の英霊にご拝あらせらる。新域には故岩佐海軍中佐墓道、故横山海軍少佐墓道、霊士台湾同胞遺族ら4万祝然として襟を正してお待ち申し上げる中を、帝国天皇陛下には略式自動車ロボにて靖国の斜塔に聖画を進めたもん。関の間に孫の龍眼を拝し立てまする。まことスメラ三国の見た目のみが知る真言のひとときであります。ついで純白のご様子をひときわ御気高き皇后陛下には神域に行慶遊ばされ、五国の神々にご直拝あらせられました。その前日、帝国陸海軍部隊は戦友の英霊を安かれと斜塔に米英撃滅の決意を誓おう。昭和18年10月14日、フィリピン共和国は堂々その独立を全世界に宣言。この日、独立式典に先立つ午前8時、黒田秘湯方面陸軍最高指揮官、厳かに軍政の撤廃を宣す。秘湯占領地域内における軍政の施行を撤廃し、昭和18年10月14日、第2本軍政9時40分、フィリピンがアジアのフィリピンとして歴史の第一歩を踏み出す祭典の幕は開かれ、フィリピン共和国の初代大統領ラウレル博士は独立準備委員長の資格を持って厳かに独立宣言文を朗読。我々は今314年にわたる欧米の支配を脱却して完全なる独立国家として出発する旨を宣明。And that for the defense of their territorial integrity and the preservation of their independent existence,
they pledged their fortune, their lives, and their sacred honor.フィリピンは今こそ栄光に輝く独立国家として構成したのだ。見よ、独立の栄光に輝く国旗が流々たる国家の水槽のうちにスルスルと上がる。この聖なるこの瞬間、参列する全ての人々はこの喜びの日をもって独立に準じた祖先の功氏とアジア解放のために総督も散った友好日本の将兵に対し心からなる黙祷を捧げたのであります。ラウレル博士は毅然たる口調を持って大統領就任の挨拶を述べ、大東亜の一環としてアジアに目覚めた新しきフィリピンの進むべき方向を明らかにした後、国民の決起を促しました。Sa magandang ito ng kapalaran ng ating bayan. Kung ano man ang inyong nasa sa kaisipan, kung ano man ang inyong nasa sa loob, ikalang-langang ninyo at pahalin ang bandilang ngayon ipinahas ni General Aguinaldo at ni General Santana. 最後堂々、人の未来を祝福すべきはつらつたる青年男女の大行進が展開されました。今日こそ声高らかに祖国の歌を歌え、大地を蹴って堂々進め。また帝国政府は独立完了するや即日これを承認。さらに同日、我が村田特命全権大使と紀藤レクト国務大臣との間に同盟条約の調印を終了したのであります。かくて新生フィリピン共和国は帝国政府とともに大東亜共栄圏建設および大東亜戦争完遂につき、政治、経済、軍事あらゆる分野における緊密なる提携協力をなすべきことを中外に宣明したのであります。André Caspi, ce qui est frappant dans ces actualités japonaises, c'est ce qu'elles disent sans le dire, mais sans le cacher. C'est-à-dire d'abord que, loin du Japon, mais même en son centre, le Japon est menacé sur tous les fronts par des attaques qui sont convergentes, lointaines certes, mais où il est toujours sur la défensive. Ça n'est pas dit clairement, mais si on récapitule tout ce qu'on a vu, c'est ce que ça signifie. Deuxièmement, cette festivité de l'indépendance des Philippines, on peut se demander quel est son sens. S'agit-il vraiment de donner l'indépendance aux Philippines et aux autres pays parce que c'est dans le sens d'une politique de libération de l'Asie? S'agit-il de le faire à ce moment-là pour resserrer les coudes contre les anglo-saxons? Qu'est-ce qu'en pensent les Philippins, à votre avis? Le cas des Philippines est particulier. Les Philippines ont été conquises par les États-Unis en 1898. Et depuis cette date, elles subissent l'influence du libéralisme américain comme elles ont subi l'influence auparavant du catholicisme espagnol. La meilleure preuve, c'est qu'aux Philippines, il y a une administration philippine. Il y a également un début de parlementarisme. En 1937, les Philippines, je veux dire par là les femmes de Philippines, reçoivent le droit de vote, c'est-à-dire 8 ans avant les Françaises. Et en 1934, le président Roosevelt
a promis aux Philippins qu'il leur accorderait l'indépendance le 4 juillet 1946, promesse d'ailleurs qui sera tenue. Ce qui veut dire en fait que les Philippins s'attendent à l'indépendance. Mais pendant la guerre, un certain nombre d'entre eux profitent des circonstances pour bénéficier des avantages que leur proposent les Japonais. De là ce mouvement pour l'indépendance qui se concrétise en septembre et en octobre 1943 et qui aboutit aux images que nous venons de voir. Maintenant, cette indépendance accordée par les Japonais, il ne faut cependant pas l'exagérer. Deux preuves. La première, tout d'abord, c'est qu'elle se fait dans le cadre de la sphère de coprospérité, c'est-à-dire le thème de l'expansion japonaise. Ça veut dire en fait que les Philippins reconnaissent qu'ils sont dans la sphère japonaise. Et deuxièmement, la monnaie japonaise, la monnaie philippine qui est à ce moment-là émise, est une monnaie sans valeur parce que les Philippines connaissent une inflation extraordinaire. On appelle cela d'ailleurs les billets Mickey Mouse. Et tout cela en somme montre bien que pour les Philippins, avoir cette indépendance tout de suite, c'est peut-être une possibilité, mais n'importe comment. Ils savent que si les Américains remportent la guerre, ils auront aussi leur indépendance, qu'elle est inscrite dans les faits, qu'elle fait partie des promesses et qu'en conséquence, ils peuvent, dans ce cadre-là, jouer sur les deux tableaux. Oui, mais André Caspi, est-ce que dans vos propos globaux, vous n'êtes pas un petit peu optimiste? Parce qu'enfin, l'indépendance octroyée par les Japonais, tout le monde sait bien que c'est fictif et que ce sont les militaires qui tiennent au fond le pays. Mais l'indépendance qui sera accordée ou qui est accordée par les Américains, à sa manière, est aussi fictive parce qu'on le voit bien en Amérique latine ou ailleurs, ils contrôlent économiquement les pays par d'autres routes, par d'autres voies. Et les Philippins le savent bien. D'ailleurs, il y a des guérillas qui ont commencé dès cette époque contre les Japonais, qui continueront contre les Américains, et si je ne me trompe pas, qui continuent toujours. Autrement dit, les Philippins ont déjà le sentiment qu'au fond, ils ne seront jamais vraiment indépendants. Oui, parce que, évidemment, tout à l'heure, j'ai souligné l'importance du catholicisme. Il y a aussi des minorités musulmanes aux Philippines. Oui. Et par conséquent, cela peut expliquer qu'il y ait des tensions à l'intérieur même de cet archipel. Puis n'oublions pas que c'est un archipel. 7000 îles pour 300 000 km², c'est-à-dire 3/5 de la superficie de la France, 15 millions d'habitants. Il est donc tout à fait normal qu'il y ait à l'intérieur de ce domaine extrêmement émietté une difficulté d'abord pour tout occupant, qu'il soit américain ou japonais, à maîtriser complètement la situation, et d'autre part, une difficulté même pour un gouvernement central à imposer son autorité dans la mesure où, dans chacune de ces îles, pour chacune des parties de la population, il y a bien évidemment des revendications particularistes. Oui. Et je crois que c'est cela qui explique à la fois la politique américaine, la politique japonaise et la situation d'aujourd'hui. Mais il est évident que pour le Japon, en 1943, offrir l'indépendance aux Philippines, comme ils ont tenté de l'offrir à une partie de la Chine, comme ils ont tenté de le faire en Inde également, tout cela fait partie d'une politique globale qui a pour but, et vous l'avez souligné tout à l'heure, de redonner leur indépendance aux Asiatiques, mais tout cela pour le plus grand bénéfice du Japon impérial. Oui. Il y a un autre point dans vos propos qui m'a frappé, c'est ce parallèle que vous avez fait avec la France. Vous avez dit que les femmes des Philippines ont eu le droit de vote, au fond, avant que, j'allais dire, avant que De Gaulle ne l'accorde aux Françaises, puisque c'est lui, je crois, qui l'a accordé. Et je ne sais pas par quelle association d'esprit me vient cette concordance entre l'attitude des Philippins et celle des Français pendant cette période, parce que je crois qu'il y a eu quand même un peu de double jeu aussi aux Philippines. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y avait un du côté des Américains et un du côté des Japonais. Enfin, je suis un petit peu schématique. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'en fait, les Philippins ont voulu préserver l'avenir tout en utilisant le présent. Et on retrouve un certain nombre d'hommes politiques qui, en 1943, étaient du côté japonais et en 1945 applaudissaient les Américains. Seulement en 1945, ceux-là disaient qu'ils avaient joué le double jeu avec les Japonais, qu'ils avaient en somme, dans toute la mesure du possible, évité le pire, qu'ils avaient été, pour reprendre un terme qui ne vous paraîtra pas étranger, qu'ils avaient été le bouclier des Philippines. Et il faut reconnaître qu'en 1943, la situation n'était peut-être pas suffisamment claire dans cette partie de l'Asie pour savoir qui allait gagner la guerre et qui allait la perdre. Je crois même que dans une famille de présidents, le père était dans un camp et le fils dans l'autre. Je crois que vous croyez bien.
Eh bien, nous allons voir maintenant les actualités américaines. At Ann Arbor, Michigan, a record-breaking crowd of 86,000, largest football turnout of the early season, has come to see the Irish of Notre Dame play the Michigan Wolverines. Although Michigan has won all but one of the 11 Notre Dame games, a series which began in 1887, this great crowd has made the Irish the favorites for today. Notre Dame strikes early. 5 minutes after the kickoff, Creighton Miller, number 37, streaks down the sideline. 5 yards, 10, 15, all the way to the goal line. A 65-yard touchdown run. Nearly an entire period elapses before Michigan threatens. Bill Daly passes to Art Renner, 24 yards to the Irish 3-yard stripe. Daly plugs the line, and now Michigan trails by only 6-7. The Notre Dame Irish fight back with savage speed. Angelo Bertelli fires a perfect pass to Fred Early. 45 yards, a Notre Dame score. Now the rout is really on. Creighton Miller finds a hole in the wall and sets up another tally. Bertelli again, Miller again, Notre Dame touchdown again. And the final is a big 35 for Notre Dame. For Michigan, only 12. Offensive. In the Pacific, Admiral Nimitz points the mighty U.S. Navy at the heart of Japan. The commander of our Pacific fleet sends ships and planes smashing against Wake, the Gilberts. One road to Tokyo. Offensive. Westward in India, Lord Louis Mountbatten plans the blow to retake Burma. The commando chief must reopen the Burma Road, and Burma is a battlefield of heat and hell and humidity. Japan has been safe here, but the jungle echoes with new promise. The Allies are coming. Offensive. From New Guinea, General Douglas MacArthur strikes massive blows. MacArthur, impatient with island hopping, strikes through the air at Wewak and turns the air flank of Japan's island line. Strafing attacks. Deadly Allied gunners, shown in these Air Forces films, knock out dozens of the Jap planes on that airfield. This is blasting the Jap. And by the hour, MacArthur's men drop ton after ton of delayed action bombs, and devastating skip bombs roar out the crescendo of attack. André Caspé, on a vu MacArthur, mais je ne sais pas, on le voit toujours plus que les autres. Comment ça se fait que ce soit toujours lui qu'on voit? Ah, parce que Douglas MacArthur est un général qu'aujourd'hui nous baptiserions médiatique. Il est très haut en couleur, il sait faire parler de lui et il a beaucoup d'appui politique aux États-Unis. Mais à vrai dire, dans cette guerre du Pacifique, il y a deux chefs militaires du côté américain. Outre MacArthur, c'est l'amiral Nimitz qui occupe une position très importante. Seulement, Nimitz et MacArthur ne sont pas d'accord sur la stratégie. Nimitz, en bon amiral, voudrait donner la priorité aux forces maritimes et à l'aviation embarquée. Il estime que les porte-avions jouent désormais un rôle décisif. Et comme il a le commandement du Pacifique central, il voudrait que d'îlot en îlot, d'île en île, les Américains puissent se trouver à portée du Japon de telle façon que les bombardiers américains jouent un rôle décisif.
Inversement, MacArthur, qui lui a le commandement du théâtre du Pacifique Sud, souhaite au contraire donner la priorité aux forces terrestres, procéder à des débarquements qui sont très coûteux en hommes et qui devraient parvenir un jour ou l'autre, très vite, assure MacArthur, qui devraient parvenir jusqu'à l'occupation du Japon. Alors, les deux chefs militaires s'entendent mal. Mais cela dit, le plus souvent, ils finissent par coopérer parce que dans le système américain, au-dessus des deux chefs militaires, il y a le commandement en chef, et ce commandement en chef est assuré par le président des États-Unis. Franklin Roosevelt arrive à tenir ces deux généraux, à leur donner raison successivement ou simultanément, et c'est comme cela que les grandes décisions américaines sont prises dans le Pacifique. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'ils ne s'entendaient pas en Chine, les deux chefs militaires qui successivement commandent l'aviation dans ce coin de l'Asie, ils ne s'entendent pas dans le sud-ouest du Pacifique, ils ne s'entendent pas non plus en Italie, entre les Anglais et les Américains. Tout ça préjuge mal de l'avenir. Non, mais je crois que ça veut simplement dire que dans toute décision militaire, il y a plusieurs côtés à considérer. Il est tout à fait normal que la discussion s'instaure et que cette discussion, même quelquefois, dégénère en éclats de voix. L'essentiel, c'est que les chefs militaires du même côté, finissent par reconnaître qu'ils n'ont qu'un seul ennemi. C'est ce qui se passe en Italie entre les Anglais et les Américains. C'est ce qui se passe dans le Pacifique entre Nimitz et MacArthur. L'un et l'autre savent bien que l'ennemi principal, celui qu'il faut abattre, c'est le Japon. Offensive. In Eastern Europe, the magnificent Russian attack drives across the Dnieper, while British and Americans drive north. General Montgomery and Yank Mark Clark hold battlefield meetings as Allied guns pound the road to Rome. And Signal Corps films show the price the retreating Germans are paying. Wrecked airfields, shattered Mark IV tanks. This is no Nazi withdrawal according to plan. This is retreat according to Allied-made plans. Allied engineers pull down blasted buildings, favorite traps for Nazi time bombs. While the humble, ever-present Jeep drives Jerry prisoners into the fold. Hungry Jerrys, enthusiastic over American field rations. Along the road to Rome, Allied wounded. Kids from home under expert medical care, and thankful for the miracle of the sulfa drug. Nurses and soldiers share food, picnic style in sunny Italy. And nearby, the 1st American Battalion of Honolulu boys of Japanese descent, who are a valuable part of the American 5th Army. They go into battle remembering Pearl Harbor. Near Cerno, American humor. Brooklyn Bridge, styled by the AEF. Yankee ingenuity, too. GI trucks re-wheel for railway duty. But as the line goes forward, mule power takes over. Ahead, the battlefront moves northward, axisward. Offensive on every front. The Allies march heavy on the crooked cross. It's all over now. Baseball, with its own wartime troubles, winds up another thrilling year. Once again, the New York Yankees are champions of the world. Also Rams are the St. Louis Cardinals, who beat the Yanks last year. Series drama came early. First game, score tie. Yanks at bat, and Lanier uncorks a two-base wild pitch, with Grossetti scoring from second. So the opener at New York's Yankee Stadium goes to the Yanks 4-2. Second game, Cards 4, Yanks 3. The father of the Cooper brothers, Cards pitcher and catcher, has just died, but the boys carry on. With Bonham pitching for the Yanks and with Whitey Kurowski on base, Ray Sanders hits a home run. That four-base wallop wins the second contest for the Cardinals and evens the series game and game.
Third game, Yanks 6, Cards 2. Pitching for St. Louis is Alpha Brazel and trouble aplenty. The bases are full. Rookie Bill Johnson cuts loose with a 400-foot triple, scoring Lindell, Sturmweiss, and Crosetti. And there goes the third ball game. Fourth game, Yanks 2, Cards 1. The scene is moved west of the Mississippi to Sportsman's Park, St. Louis, and some sky excitement. The hometown St. Louis fans said it would be different out here, and in the 7th inning, it almost was. Pinch hitter Demery sends out a roller that turns into an error, and Sanders comes home to tie the score. Excited fans throw puff bottles, holding the play briefly. Then in the 8th, Yank shortstop Crosetti sends out a long fly to score Marius Russo with the winning run. Fifth game, Yanks 2, Cards nothing. Spud Chandler, winner of the opener, is the Yank moundsman. 6th inning, Yankees. Bill Dickey at bat and Morty Cooper on the hill. With King Kong Killer on first, Dickey smashes a home run on top of the right field pavilion. And so the popular Bill Dickey, who has played on more series championship teams than any player, brings in the winning runs. The Yanks win the series from the Cards 4-1, just the reverse of last year's outcome. And in their dressing rooms, the Bronx Bombers go just a little daffy. Formality goes overboard, even for the sometimes austere baseball commissioner Kennesaw Mountain Landis, now just one of the boys. Dickey, Chandler, and manager McCarthy, kingpins of the Yanks, baseball champs again. A glimpse into the future. Sky buggies for everyone. At Fairfax, Virginia, Mr. Frank N. Piasecki, president of the firm which built this helicopter, is going to take her up. Simple controls are an important feature. Now manipulate a lever, release a brake, and you're off. Gaining altitude slowly and easily, literally floating on air. She's not difficult to handle either. Our pilot had only 14 hours of conventional flying time before becoming a helicopter ace. And experts say piloting can be learned in as short a time as 5 hours. Now refueling. Hey there, how about 3 gallons and post-war without even an A-book? Also, service with a smile. Into the air once again for this post-war flivver. When the bugs are finally combed out, Helicar will cost no more than a medium-priced automobile. Miracle of today, she's the reality of America's industrial tomorrow. Near San Angelo, Texas, these senior students of an Air Force's Bombardier School get a dose of their own medicine. It's a low-level fragmentation and strafing attack. But fortunately for our bombardiers, the attack is by fellow students, and the bombs are only powdered chalk. This way lies ancient Rome, and tanks and men of the Yank Fifth Army roar out of captured Naples, modern crusaders on the road to Rome. From Naples to Rome is 130 miles, about like from Pittsburgh to Cleveland. And though every mile be bitter and bloody, the Yanks drive on. Britain drives too. The 8th Army strikes 50 miles north of Foggia Airport, and Canadian and British veterans pour ashore. Montgomery's men push up the Adriatic coast and westward make dramatic contact with the American Fifth Army. Patrol units exchange greetings, a symbol of victorious teamwork.
American reinforcements race north. The Appian Way, built 300 years before Christ, points straight to Rome. And huge Allied convoys bring men and machines. Amazing LST boats, their 327-foot decks bulging with tanks and guns. Aboard one is Mr. Churchill, Randolph Churchill, old Winnie's commando son. Sky guns are manned, but the Nazi planes keep their distance this trip. Far inland, battle strategy. General Eisenhower goes up front for conference with General Mark Clark, and Admiral Hewitt listens in. Clark himself directs advanced artillery fire of Yank guns that won the bloody beaches of Salerno. And General Clark takes cover only as the battle barrage opens. Wrecked Nazi panzers mark the roads, and everywhere there is the awful destruction that marks German retreats. Signal Corps cameramen at Persano previewed the disaster of Naples. Whole blocks laid waste, homes, schools blasted apart. And on every hand, Italians who had known only death and living terror under their German protectors. Here and in Naples, water is a precious commodity. Food disappeared with the Nazi looters. Yank doughboys give whatever they have. And from an English-speaking village woman, hear of a war miracle, a baby born on the battlefield. The mother was wounded by German shrapnel. American medical workers found her and the baby, named K. Ration Russo. On the field of death, the miracle of new, innocent life. Yanks, battle-tired, find quick sleep at every pause. For 6 days, they battled across mountains. 6 stubborn days of shot and hell. As the Yanks push ahead, there are prisoner parades going back, and German tanks that cannot go back. For the Allies, forward. Tread the Appian Way, you men of Main Street. On through battle lies our new crusade. The showdown in Europe. Italy declares war on Adolf Hitler. One more link in the chain that encircles the Nazis. André Caspi, le moins qu'on puisse dire, c'est que Badoglio et le roi sont de vrais opportunistes. Car non seulement ils ont très vite signé l'armistice, après avoir renversé Mussolini, mais maintenant ils déclarent la guerre à l'Allemagne. Et ça scandalise De Gaulle, parce qu'il se demande si on n'est pas en train de mettre sur pied en Europe, par peur des Russes, du communisme, un dispositif où il y aurait Badoglio en Italie, où il y aurait Pétain, Giraud, etc. En France, comme il va y avoir Salazar qui se hâte de livrer des bases aux anglo-saxons, aux Açores, pour être du beau comté au moment de la victoire. Et Churchill en est alerté, mais lui, il pense que pour l'instant, ça peut tenir en Italie avec Badoglio. Marshal Badoglio acts on the orders of King Victor Emmanuel, and Italy's defeated army reorganizes. America, Britain, and Russia accept Italy's land and sea forces as co-belligerents, not as full allies. And the German fortress Europe shrinks toward defeat. The black heart of Nazi-held Europe, Russia's defense systems, desperate defenses. Hitler's black citadel is ringed with doom. From triumphant Russia, around the Allied Mediterranean to Britain's airfields, the trap is set. And Europe's last neutral nations wavered. Turkey, Sweden, Spain. But neutral Portugal acts. Lisbon announces Portuguese harbors and airfields in the Azores Islands are available to Allied anti-submarine patrols. President Carmona mobilizes his army. The 9 Atlantic islands control the main convoy routes of Allied invasion armies. Now from the Azores, ships and planes will hunt the threatening U-boat packs. And the Azores celebrate neutral Portugal's bitter blow against Berlin. Meanwhile, action in Europe. The first pictures from Naples. Advanced scouts of General Mark Clark's 5th Army direct the vanguard to the ancient city. In 29 days, the Allies had conquered 20,000 square miles. Yanks had landed on the fabled Isle of Capri, had landed in the land of Pompeii.
Before the pluming smoke of Vesuvius, these American crusaders rumbled into a Naples ruthlessly ruined and looted by the retreating Nazi army. A city of havoc. Deserted streets. Naples had locked itself indoors against brutal Nazi firing squads. A city of hunger. Americans gave field ration candy to half-crazed children. The Germans had taken all food, even destroyed water mains and reservoirs. And pitiful people drew water from street sewers. People whose bandaged feet stood as awful symbols. Starved children. But Naples revives. The Yanks have come. Viva America! Battle-tired veterans rest in Naples streets. Their comrades are already marching ahead, marching the road to Rome. Number one problem on the home front, food rationing. Wartime shopping lists, a major headache. Red points are nightmares by day. Household budgets must balance ration coupons as well as cash. And at the butcher's, empty shelves. It's tough, but it could be worse. Food for soldiers. Official War Department field manuals tell our parachutists how to find food and water even when isolated in jungles. There is no rationing problem here. There is the problem of keeping alive. Primitive foods, shocking to us back home. And jungle foods are not pretty. In West Australia, the Anzacs already have learned how to live off the land. Certain jungle trees represent potential reservoirs. Cut on a bias at each end, the tree yields water. Even in the dense jungle, Mother Nature has made this water perfectly pure for drinking. Pure for washing, too. And this is important, for personal cleanliness is a safeguard against jungle diseases. Okay, Ossie, suppose you tell us about it. Well, the jungle is a kind of a plant the natives call borawong. It is simply delicious and has more vitamins than spinach. You eat it just like celery. Now for a jungle delicacy. He lives under the bark of a tree, the witchetty grubs. They are like cutworms. The witchetty grub tastes like an oyster with caterpillar treads. Come on, mates, all together, down the hatch. In Australia, we diggers learn to eat anything that's held together with meat. If you're hungry enough, nothing is too big and nothing is too small. Hey, bloke, do you see what I see? Head him off! Head him off! Don't let all that steak get away! André Caspi, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de sport dans ces actualités américaines? Bah, écoutez, je crois que ça tient tout simplement au fait que la vie continue aux États-Unis. Et la vie continue sous tous ses aspects sportifs bien sûr, mais aussi sous ses aspects sociaux et revendicatifs. Je vais vous donner un exemple. Entre le 8 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, il y a eu au total aux États-Unis 36 millions de journées perdues pour fait de grève. En 1943, il y a des grèves très dures aux États-Unis. Et il faut que le président Roosevelt tape du poing sur la table en menaçant les grévistes de les envoyer sur le front. Ce qui veut dire qu'au fond, les États-Unis continuent, parce qu'ils sont à l'écart du conflit, ils continuent à vivre comme ils vivaient dans la paix, bien sûr avec quelques restrictions supplémentaires, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas connu la présence
d'occupants. Et cela change beaucoup la vie quotidienne. Oui. Au fond, c'est la position inverse des Anglais. Les Américains ne sont pas vraiment encore entrés dans la guerre, alors que les Anglais commencent à en sortir. La preuve, c'est que chez eux, il y a autant de grèves aussi, maintenant en 1943, qu'il y en a aux États-Unis, alors qu'en 1941 et 1942, bien sûr, ils avaient de trop graves soucis pour se permettre ce genre d'aventure. Merci André Caspi de cette intervention sur les États-Unis. La semaine prochaine, nous verrons les actualités britanniques et allemandes.